how the disease transmits from one person to another person. So, as you know, the first thing is the pathogen existing in a reservoir, a susceptible host encountering the pathogen, and then that pathogen establishes itself in the body of the susceptible host. So let us imagine a primary infection. Infection means what has happened? Pathogen has established itself in the body of the host. Okay, just lodgement and growth is happening. So infection. Next, after some time, once the pathogen has sufficiently replicated itself, then this person will also start infecting others. And after some more time, this person will start showing symptoms. And again, after some time, this person will either recover or die. So they will stop infecting others. The natural course of events. So a person gets infected after a time T1, starts infecting others as the pathogen has multiplied sufficiently. Then even the pathogen multiplies even more, causes toxic consequences. The person starts showing overt signs and symptoms of the disease. Then gradually the immune system starts to tries and eliminates the pathogen. If it succeeds, recovers. If it fails, death, and the person stops infecting others. Clear? So somewhere between this person starting to infect others and starting to show symptoms, there will be many other people who will interact with this person. And since they are not showing symptoms, the infection will become transmitted to a susceptible host known as contact. So contact is the event of a susceptible host coming in vicinity or interacting with a infected person. So owing to this contact, this person will now become a secondary infection. If the pathogen is sufficiently infective, this person will now become secondary infection. And again, after sequential times, this person will start infecting others and start showing symptoms and will eventually die or recover. So this is how the chain keeps on. So again, this person will interact with few people between this time and they will start getting infected. So this is how the transmission keeps on happening, isn't it? So Acha. what are the various Okay. periods that we have to remember in transmission dynamics? Let us go through them. So what is this time? It is defined as a time period from the infection to the onset of clinical disease. Now incubation period ki সবার জন্য same. It depends on the agent and on the host. Right? That is why you have a median incubation period and you have a range of the incubation period. Right? Yes. Okay, sir. Okay, sir. Maybe it is 11 days, but it ranges from 8 days to 15 days. Isn't it? সেই জন্যে T3 হতে পারে, T3 ড্যাশ হতে পারে। কারোর জন্য 9 দিন হলো, কারোর জন্য 7 দিন হলো, কারোর জন্য 11 দিন হলো। তাই না? হতে পারে তো? কই গেল? হ্যাঁ We স্যার, can হ্যাঁ have স্যার, little bit variation, isn't it? Okay. হ্যাঁ স্যার। So that is the incubation period, defined as the time period from infection to the onset of clinical disease. Fantastic. What is this period then, Shinjan? The one that I was talking about, T1 and T1 dash, from infection till starting to infect others. This is known as the pre-infectious period or the latent period. Defined as the time period from infection till when a host can transmit the agent onto another host. Well, for us epidemiologists, this time is very important. Because this is a time when this person is already infected but is still not transmitting the disease to others. If we can detect the disease in this period, then we can prevent the transmission of the disease. What is this period? From starting to infect other
till recovery or death, that is stopping infecting others. এই পিরিয়ডটার কি নাম? দিস ইজ সিম্পলি দ্য ইনফেকশাস পিরিয়ড, যে সময়টা ইনফেকশন নিয়ে থাকছে, defined as the time period from the end of the pre-infectious period till the time when a host is no longer able to transmit the infection to others. The infectious period. সিমটম সাইন্স চলে আসার পরে লোকজন বুঝতে পারবে যে অসুস্থ, তাহলে তখন ইন্টারাকশনস কম হয়ে যাবে, তখন লোকজন কাছাকাছি ঘেসবে না, তখন তাদের ইনফেক্টেড হয়ে যাওয়ার চান্সেস কম। সেই জন্য কন্ট্যাক্টটাকে স্টার্টিং টু শো সিমটমস এর আগে দেওয়া আছে। যখন ও অন্যদের ইনফেক্ট করতে শুরু করেছে কিন্তু ও তাও ডেফিনেটিভ সিমটমস দেখাচ্ছে না, তাহলে লোকজন বুঝতেই পারবে না যে অসুস্থ, তাহলে তার সাথে তখন গিয়ে মেলামেশা করবে এবং সেখান থেকে ট্রান্সমিশন হবে, ট্রান্সমিশন অফ দ্য ডিজিজ, ইজন্ট ইট? তাহলে আমরা ইনকিউবেশন পিরিয়ড দেখলাম, প্রি ইনফেকশাস পিরিয়ড দেখলাম, ইনফেকশাস পিরিয়ড দেখলাম। এই পিরিয়ডটা কি গো? প্রাইমারি কেস স্টার্টিং টু শো সিমটমস থেকে সেকেন্ডারি কেস স্টার্টিং টু শো সিমটমস, দিস ইজ নোন অ্যাজ সিরিয়াল ইন্টারভাল। দেখো ক্লিনিক্যালি আমরা এটাই দেখতে পাবো, একটা পপুলেশন ছিল, সেখানে প্রথম ডিজিজের সিমটমস কে দেখালো, আর তারপর নেক্সট জেনারেশন অফ ডিজিজের সিমটম কখন দেখতে পেলাম? কোভিডের সময় প্রথম যে বাঙালি ছেলেটি এসেছিল ইউকে থেকে কোভিড নিয়ে, প্রাইমারি কেস স্টার্টিং টু শো সিমটমস, এন্ড দেন তার থেকে যারা ট্রান্সমিট হয়েছে তারা কিছুদিন বাদে শো করবে, isn't it? Yes, sir. So serial interval is defined as the time period from the onset of clinical symptoms in primary case till the onset of symptoms in the secondary case in a transmission chain. বাট আমরা যদি ইনফেকশনটা প্রিভেন্ট করতে চাই এইটা জানলে হবে? সিমটম কখন শো করছে সেটা জানলে কি আমি ইনফেকশন ডিজিজ ট্রান্সমিশনটা আটকাতে পারবো? না, লেটেন্ট পিরিয়ড। ডিজিজ ট্রান্সমিশন তো তার আগেই হয়ে গেছে, তাই না? আমি কি জানতে চাই? আমি বেসিক্যালি এইটা জানতে চাই, the time interval between primary infection and secondary infection, isn't it? When did the primary infection occur and when did the secondary infection occur? And this is known as the generation time, defined as a time interval between the onset of infection in primary case till the onset of infection in its secondary case in the transmission chain. So this is known as the generation time. তাহলে আমার কাছে যদি টাইমলাইন থাকে and I have a estimate of the serial interval and I also know the incubation period, then আমি যদি টাইম ইন্টারভালে সিরিয়াল ইন্টারভালটা থেকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড টাইমটা পিছনে চলে আসি, then I will be able to arrive at generation time with the uncertainty around the incubation period, isn't it? Is it clear? কি বললাম বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। বুঝেছো? জেনারেশন টাইম জানলে কি লাভ হবে? জেনারেশন টাইম জানলে আমি ইনফেকশনটা কখন হচ্ছে সেটা জানতে পারছি, আই এম এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড when the infection is occurring. So we will be able to nip the problem in the bud. We will be able to prevent the transmission of the disease. To prevent the transmission of the disease, infection has to be prevented. If infection occurs, disease will most likely occur. Then very little can be done from an epidemiological perspective.